to inspire and empower our students to achieve their brightest futures. Experience the difference of place, where even the most reluctant learners discover the joy of learning and thrive. Welcome to Northwest University Sokoto. Knowledge, excellence and success. Please be like my friends, join the Northwest University Sokoto, which is located at Kalambena Industrial Layout. We are offering the following programs. On the news tonight, Sokoto State Executive Council approves numerous contracts worth billions of naira. Governor Ahmad Aliu Sokoto donates 22 brand new vehicles to judges and cadis in the state and charges them to speed up the execution of justice for the interests of the citizen. Plus, the fourth and fifth batches of the state intended pilgrims depart Sultan Abubakar III International Airport, Sokoto, for Saudi Arabia. A very good evening and thank you for joining us tonight. Today is Wednesday, 21st of May 2025, which is equivalent to 22nd of Zulqa'dah, 1446 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Berniwa. The Sokoto State Executive Council has approved 4.93 billion naira for various infrastructural projects across the state. This was made known today shortly after the third council meeting of the year, presided over by Governor Ahmad Aliu Sokoto. Our correspondent from Government House Sokoto, Nasir Abubakar Kili, completes the story. Speaking on the outcome of the meeting, the State Commissioner for Lands and Housing, Nasir Aliu Dansoho, said a contract has been awarded for the construction of a befitting protocol terminal at the Sultan Abubakar III International Airport at the cost of over 1.5 billion naira. Dansoho also explained that the council approved over 1.320 billion naira for the Southern Bypass Road linking to interchanges Kasarawa, Shuni Dingyadi and airport roads abandoned by the immediate past administration. The contract was awarded to Signature Global Investment at the cost of 1,501,118,603 naira 48 kobo. It comprises of the non-protocol terminals as well as conference hall and other amenities that will be provided for a befitting reception of our guests. Also speaking, the State Commissioner of Health, Farooq Umar Abubakar, said the council approved a 2-year mandatory service in rural areas for the indigenous medical and other health professionals sponsored by the state government as part of the effort to improve the security of lives and properties in the state. The state government approved the procurement of 120 motorcycles at the cost of 280 million naira. On tertiary education, the council approved 680 million naira for the construction of perimeter fencing at Sokoto State University. According to the State Commissioner for Higher Education, Professor Maishanu, the first phase of the project will commence with the mobilization of 625 million,
while the remaining 240 million naira payment will be made in next year's budget. Other projects considered are a construction of Gada Central Mosque and renovation of Kirari Guranyo Dalika Mosque at the cost of 210 and 92 million naira respectively. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. The former governor of Sokoto State, Senator Alu Tv, has presided over the distribution of brand new official vehicles to 22 new High Court judges and cadis of the State Sharia Appeal Court in the state. The State Executive Council had earlier granted approval for the procurement of the vehicle shortly after their swearing-in last year. Once again, our Government House correspondent, Nasir Abubakar Kiri, will tell us more. The 22 vehicles distributed include one for the State Chief Judge and 21 for the cadis and judges of the State Sharia Appeal Court and the High Court, respectively. Presenting the allocation letters, Senator Alu Tv argued that the dispensation of justice is the fundamental function of any responsible government. He said a conducive atmosphere must be made for justice to serve well. The former governor therefore reminded the legal luminaries of their oath of office and charged them to make fear of God their guiding principles. Senator Wamuku, who currently represents Sokoto North at the National Assembly, lauded Governor Ahmad Aliyu for the procurement, remuneration and overall commitment to the welfare of the judicial officers, saying he was the happiest person on the way the governor delivered his mandate. Proper administration of justice is a fundamental function of any responsible government, be it democratic or whatever you may call it. Because justice is an integral part of any system of government, and for it to do its rightful functions, all the necessary conditions for conducive atmosphere must be met. This is one of them. Earlier, the Secretary to the State Government, Muhammad Bello Sifawa, since coming on board, all three arms of government had been adequately taken care of in line with democratic principles. Excellency, these brand new vehicles are 22 in numbers. 21 of the vehicles will be shared among the High Court judges and cadis of the Sharia Court of Appeal, while one new twin-cam Toyota is for His Lordship, the Chief Judge of the state. Governor Ahmad Aliyu had earlier sworn in 21 judges and cadis to complete the maximum number of juries approved by the Constitution, a record that had never been set by any governor in the state. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. Sokoto State House of Assembly Committee on Higher Education, chaired by Honorable Muhammad Masood Shagari, representing Shagari constituency, conducted a series of oversight visits to tertiary institutions across the state. The visits are parts of the Assembly's ongoing efforts to monitor the implementation of projects by ministries, departments, and agencies The visits are parts of Assembly's ongoing efforts to monitor the implementation of projects by ministries, departments, and agencies as outlined in the state budget. Our legislative correspondent, Jamilu Musa Maishanu, was among the entourage and now reports. At Shehu Shagari College of Education, Sokoto, the committee inspected several completed and ongoing projects. These include water drainage, interlock projects, renovated 9 different locations toilet facilities, and the refurbished geography department, which had previously suffered fire damage. The lawmakers also assessed the progress of ongoing female hostel rehabilitation and new female hostel construction. During the inspection of the new female hostel, the contractor Muhammad Ali Bello informed the committee that the project was initiated under the previous administration of Aminu Waziri Tambuwal and had been abandoned. He highlighted that the current administration has prioritized its resumption and is ensure its continued implementation. Dr. Umar Tambariabu, Provost of the Shehu Shagari College of Education, expressed his appreciation for the committee's commitment to their oversight responsibilities.
He personally guided the legislators through the various project sites, showcasing both the completed work and those still in progress. Honorable Masudu Shagari, chairman of the committee, commended the quality of the project inspected. Well, we are here for the oversight functions, and we have seen a lot of buildings constructed or renovated, whereby there are some mistakes. Inshallah, we will invite the contractor so that we'll tell him the mistakes so that you go and correct it, inshallah. He particularly praised the contractor responsible for the new female hostel construction for the higher standard of work and urged him to maintain the current pace and quality. Later in the day, the committee paid a familiarization visit to the Shehu Shagari University of Education. They engaged in discussion with the university's management team led by the Vice Chancellor, Professor Malemi Umar Tambuwal. The committee conducted its oversight activities with a stopover at the Sokoto State University. They were received by the Vice Chancellor, Professor Muhammad Bello Yarima, who expressed gratitude for the committee's visit. Professor Yarima highlighted some of the university's recent achievements and offered recommendations for the further development of the education sector in the state. The chairman of the committee, Masudu Shaga, said oversight visit underscored the State House of Assembly's dedication to ensuring accountability and the effective utilization of public funds in advancing the educational infrastructure and quality within Sokoto State. Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News. The fat batch of Sokoto intended pilgrims has departed for Medina. From the Sultan Abubakar III International Airport, Bashar Sodengi reports that the flight airlifted at around 1:52 p.m. according to his report. The pilgrims, numbered 428, were drawn from 3 local government areas of Wurno, Kebe and Wamoko. Bashar Sodengi has more. Addressing the intending pilgrims, the State Amirul Hajj for this year's Hajj exercise, also German Sokoto, Alhaji Umaru Kobu AA, represented by Honorable Bello Idris Chimula, congratulated them for having the privilege to perform one of the pillars of Islam. He also warned the pilgrims to display their identity card while they were in the Holy Land. He, however, reminded them about the crucial role of the identity card, particularly to the Saudi authorities. This, according to him, will go a long way in ensuring they perform their Hajj exercise successfully. Idris Chimula charged them to be law-abiding citizens and strictly adhere to the rules and regulations of the authorities. Furthermore, he admonished the pilgrims about the fraudsters while they were in Saudi Arabia. He therefore charged them while they were in the Holy Land, they pray for the state over lingering security challenges by revealing some part of the state. That has been the report. I am Bashar Sodengi, reporting for Alu TV News. And don't forget, you're watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now back to the news. The intending pilgrims of Sokoto State have been warned against fraudsters while they are in the Holy Land. The State Amirul Hajj, Alhaji Umaru Kobo AA, made the call while bidding farewell to the 5th batch of intended pilgrims who departed for Medina. Still, Bashar Sodengi has more. The 428 pilgrims from Kwari, Gwaranyu, Bodinga and Sokoto South local governments departed Sultan Abubakar III International Airport at 6 p.m. Nigerian local time. Addressing the intending pilgrim, the State Amirul Hajj, Alhaji Umaru Kobu AA, represented by Honorable Bello Idris Chimula, reminded the pilgrims of the importance of the spiritual journey they are about to embark on. He equally reminded them to follow the rules and regulations of the Saudi authorities at all levels to perform successful Hajj exercise. Bello Idris warned them about the fraudsters, especially women, about the stock exchange. The Amirul Hajj wished them a safe journey and successful Hajj operation. In an interview with some of the intending pilgrims, they expressed their happiness and pledged to perform Hajj according to the Islamic perspectives. Bashar Sodengi, reporting for Alu TV News. Following the commemoration of World Hypertension Day,
On May 17, 2025, the Ministry of Health, Sokoto, has hosted the Hypertension Association of Nigeria to discuss effective strategies for combating the silent killer disease. Sokoto State Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, assured residents that the state government has provided free medical supplies to healthcare centers across the state. Health correspondent Aisha Abdullahi Aminu has more. The Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, described the effort put in place as remarkable in saving lives, considering the dangers hypertension poses to the well-being of the population. He emphasized the need for people to be mindful of their diet, especially food items that can trigger high blood pressure, echoing the concerns raised by health professionals. So government is trying to ensure that all the measures that will prevent its occurrence and sustainability and treatment were also sustained. Equally, basic drugs that is required are also made available in almost all our facilities. And where they need to procure, we also make sure our drug management agency provide drugs that are genuine, so that can be used by this patient, not the fake ones. And that's why we encourage all our health facilities must procure drugs from the agency that will assure they are genuine, they are reliable, and they are also the authentic. Dr. Abubakar further stated that the ministry remains committed to supporting such initiatives, encouraging citizens to make use of primary healthcare centers for regular checkups and guidance. Also speaking, the national president of the Hypertension Association, Professor Simon Isezo, said the commemoration of World Hypertension Day is aimed at raising awareness and organizing support activities that contribute to saving lives. He expressed the association's willingness to work collaboratively with the Ministry of Health to implement preventive and control measures at the primary healthcare level and beyond. Our experts are involved in various researches to see how we can develop our own domesticated home method of treating hypertension so that we can bring it to the rural area and where majority of our people live. In other words, the integration of care of hypertension into the primary health care system. And this is one area that we think we can collaborate a lot with Sokoto State Ministry of Health. This blood pressure measurement, simple as it is not simple. So we need to have a program, sir, whereby we can organize a program. We did this nationwide last year for the whole nation, where even professors are reminded of how to measure blood pressure. We want a situation whereby our nurses, our community health officers, our doctors are refreshed on how to measure blood pressure. Professor Isezo noted that during a recent outreach program at the Sokoto Central Market, over 300 individuals were screened to assess their health status. He advised the public to reduce salt intake, avoid processed foods, consume more fruits and vegetables, engage in regular physical activity, and manage stress for a healthier lifestyle. The event was attended by other medical professionals. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. And with this report of Aisha comes to the end of the news. But before we go, here are the main points again. We told you earlier that the Sokoto State Executive Council has approved numerous contracts worth billions of naira for the development of the state. You also heard that Governor Ahmad Ali Sokoto has donated 22 brand new vehicles to judges and cadis in the state and charged them to speed up the execution of justice for the interests of the citizens. And lastly, the fourth and fifth batches of the Sokoto State intending pilgrims have departed Sultan Abubakar III
Majalisar Zartaswa ta jihar Sokoto ta amince da kwantiragin ayyukan biliyoyin nairori a jihar. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya rarraba ababen hawa sababbi 22 ga alƙalai da kuma kadi na jihar Sokoto, inda ya buƙace su da su rika gudanar da shari'a kan kari domin biyan buƙatun mazauna jihar. Za ku ji cewar jirgi na 4 da na 5 ɗauke da maniyata aikin hajjin bana sun bar jirgin saman sarkin musulmi Abubakar na 3 da ke jihar Sokoto, inda suka nufi ƙasar Saudiya. Jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna Laraba 21 ga watan Mayun shekara ta 2025, wanda ya muwafaka da 22 ga watan Dhulqa'da. Shekara 1446 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Nafisa Kabiru Muhammad sunana, dauke da fassarar labaran. To yanzu kuma sai a gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran. Majalisar Zartaswa ta jihar Sokoto ta amince da fitar da naira biliyan 4 da miliyan 93 domin gudanar da ayyuka da dama na ababen more rayuwa a sassan jihar. An dai sanar da hakan ne jim kaɗan bayan gudanar da taron Majalisar Zartaswa na 3 a wannan shekarar, wanda ya samu jagorancin gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto. Ga rahoton da wakilin mu a fadar gwamnatin jihar Sokoto Nasir Abubakar Kiri ya haɗa mana. Da yake jawabi dangane da sakamakon taron majalisar, kwamishinan filaye da gidaje Nasir Aliyu Dan Tsoho ya ce an bayar da kwangila ta gina kasitaccen masaukin baki a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na tunawa da sarkin musulmi Abubakar na 3 akan zunzurutun kuɗi naira biliyan 1.5. Dan Tsoho haka ma ya bayyana cewa majalisar ta kuma aminta da ware kuɗi naira biliyan 1 da miliyan 320 domin aiwatar da aikin kwangilar gyaran titin bayan gari na Southern Bypass, wanda ya hada da hanyoyin Kasarawa, Shuni, Dingyadi da tin filin jirgin sama a kwarai babban birnin jiha. Gwamnati ta aminta da bada kwangila na gina wannan ga signature global investment akan kudi biliyan 1,478,934 da naira 584 Shi ma da yake gabatar da jawabinsa, kwamishinan lafiya Faruku Umar Abubakar ya ce majalisar ta amince da kallafawa kowane jami'in lafiya daga cikin ɗaliban da gwamnatin jiha ta ɗauki nauyi aiki na tsawon shekara 2 a asibitocin yankunan karkara domin bunƙasa kiwon lafiya a waɗannan yankunan. A wani ɓangare na matakin inganta tsaron rayuka da dukiyoyin jama'a, gwamnatin jiha haka ma ta aminta da siyo ƙarin babura 120 akan kuɗi naira miliyan 280. A ɓangaren ilimin gaba da sakandare kuwa, majalisar ta aminta da ware kuɗi naira miliyan 680 domin gina katangar jami'a mallakar jihar Sokoto. A cewar kwamishinan ilimi mai zurfi Farfesa Mai Shanu, ya ce kashin farko na wannan aikin za a biya kudinsa naira miliyan 625, yayin da sauran kudin naira miliyan 240 za a biya su a cikin kasafin shekarar baɗi. Sauran ayyukan da majalisar ta amince da su: ginin babban masallacin juma'a na garin Gada akan kudi naira miliyan 210 da kuma ginin masallacin ɗariƙa na garin Kirari da ke yankin karamar hukumar mulkin Gwaranyo, wanda shi kuma zai laƙume kuɗi naira miliyan 92. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasiru Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Tsohon gwamnan jihar Sokoto Sanata Aliyu Magatakardawa Mako ya jagoranci rarraba sababbin ababen hawa 22 ga alƙalan babbar kotu da kuma kadi na kotun shari'a a jihar Sokoto. Majalisar Zartaswa ta jihar Sokoto tun farko dai ce ta amince da samar da ababen hawan ga alƙalan da kuma kadin jim kaɗan bayan rantsar da su a shekarar da ta gabata. Har wa yau Nasir Abubakar Kiri zai sake dawowa da ƙarashin wannan rahoton. Motocin 22 da aka raba sun kunshi ɗaya wacce za a baiwa babban joji na jiha da kuma 21
waɗanda za a rabawa kadi-kadi da kuma alƙalan kotun koli ta jiha. Da yake gabatar da takardun mallakar motocin, Sanata Aliyu Magatakardawa Mako ya hakikance cewa yanke shari'a ta gaskiya da adalci, tabbatar da shari'ar gaskiya da adalci yana zaman ginshiki ga kowace gwamnati mai muradin kare al'ummata. A don haka a cewarsa dole ne a yi tanadi dangane da jin daɗin alƙalan da biya musu bukatunsu domin su yi aiki kamar yadda ya kamata. Tsohon gwamnan haka ma ya tunatar da alƙalan rantsuwar da suka sha ta kama aiki tare da ƙalubalantarsu da a koyaushe su ji tsoron Allah yayin da suke gudanar da aikinsu. Sanatawa Mako, wanda yanzu haka shi ke wakiltar mazaɓar gundumar Sokoto ta Arewa a majalisar ƙasa, ya yaba gwamna Ahmad Aliyu akan sayayyar motocin da mahaƙoƙan alƙalai da yake basuwa da yake bayarwa akai-akai da kuma duƙufa wurin tabbatar da jin daɗi da walwalar alƙalai, inda ya bayyana cewa shi ne mutum da ya fi kowa farin ciki akan yadda gwamnan ke gudanar da gwamnatinsa a cikin nasara. Tun farko da yake jawabi, sakataren gwamnatin jiha Muhammadu Bello Sifawa ya ce tun kama aikin gwamnatin jihar nan ta nuna kulawa ga dukkan matakai da ɓangarorin gwamnati kamar yadda ya kamata daidai da aƙidun dimokuraɗiyya. Idan za a iya tuna, gwamna Ahmad Aliyu a ƙarshen shekarar bara ne ya rantsar da alƙalai da kadi-kadi har 21 wanda ke zama wani tarihi da gwamnatinsa ta kafa da ba a taɓa ganin an cika gurbin yawan alƙalan da tsarin mulki ya tanadar ga ɓangaren shari'a. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Kwamitin ilimi mai zurfi na Majalisar Dokokin Jihar Sokoto da ke da shugabancin Honorable Muhammad Mas'udu Shagari, wanda ke wakiltar mazaɓar Shagari ta jihar Sokoto, ya gudanar da ziyara da dama ta duddubawa a manyan makarantun nan gaba da sakandare da ke sassan jihar Sokoto. Ziyarar dai na wani bangare na kokarin da Majalisar Dokokin ke yi na saka ido ga aiwatar da ayyuka waɗanda ma'aikatu da ɓangarori da kuma hukumomi na jihar Sokoto suke yi, kamar yadda yake a ƙunshe a kasafin kuɗi na jihar Sokoto. Wakilin a Majalisar Dokokin jihar Sokoto Jamilu Musa Mai Shanu shine haɗa mana wannan rahoton da zai gabatar. A kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke jihar Sokoto, kwamitin ya gudanar da rangadi don duba wasu ayyukan da aka kammala da kuma waɗanda ake ci gaba da gudanarwa. A cikin ayyukan da aka duba har da aikin magudanar ruwa, shimfiɗa tile wato interlock, gyaran ban ɗakuna guda 9 a wurare daban-daban da kuma gyaran sashen geography wanda ya taɓa gamuwa da ibtila'in gobara. 'Yan majalisar sun kuma duba ci gaban da aka samu a wajen gyaran ɗakunan kwanan mata da kuma sabon ginin ɗakunan kwanan ɗalibai mata da ake ginawa. A lokacin da aka yi ziyara a sabon ginin ɗakunan kwanan ɗalibai mata, ɗan kwangilar Muhammad Ali Bello ya shaida wa kwamitin cewa aikin ya fara ne a zamanin tsohon gwamna Aminu Waziri Tambuwal, amma aka dakatar da shi. Ya ƙara da cewa gwamnati yanzu ta ɗauki aikin da muhimmanci, ta tabbatar da ci gaba da aiwatar da shi yadda ya kamata. Shugaban kwalejin Dr. Umar Tambar Yabo ya bayyana godiyarsa bisa yadda kwamitin ke gudanar da aikin sanya ido da muhimmanci. Ya jagoranci 'yan majalisar zuwa wuraren ayyukan inda ya nuna masu waɗanda aka kammala da kuma waɗanda har yanzu ake kan aiwatarwa. Shugaban kwamitin Honorable Mas'udu Shagari ya yaba da ingancin ayyukan da suka gani, musamman ginin sabon ɗakin kwanan ɗalibai mata, inda ya jinjina wa ɗan kwangilar bisa yadda aikin ke gudana cikin nagarta tare da buƙatar ci gaba da hakan. Kai tsakanin jiya da yau ina jin 'yan kwangila guda biyu kawai mun ka sama, saura duka ba su zo ba. Saboda haka nan insha Allah za mu invite su zo house mu zauna da su mu ji dalilin da yasa ba su zo ba, sannan kuma mu ba su gyare-gyaren da muka gani akwai insha Allah. Daga bisani kwamitin ya kai ziyarar sada zumunci a jami'ar ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto, inda suka gana da shugabannin jami'ar ƙarƙashin jagorancin shugaban jami'ar Farfesa Malami Umar Tambuwal. Kwamitin ya kammala ayyukan ziyararsa a jami'ar jihar Sokoto, inda
inda aka tarbe su da karamci ƙarƙashin jagorancin shugaban jami'ar Farfesa Muhammad Bello Yarima, wanda ya nuna godiyarsa bisa ziyarar. Farfesa Yarima ya bayyana wasu nasarorin da jami'ar ta samu a bayan nan, tare da gabatar da shawarwari kan ci gaba da haɓaka harkar ilimi a jihar Sokoto. Shugaban kwamitin Honorable Mas'udu Shagari ya bayyana cewa irin waɗannan ziyarce-ziyarcen sun nuna jajircewar Majalisar Dokokin Jihar Sokoto wajen tabbatar da gaskiya, riƙon amana da amfani da kuɗaɗen jama'a yadda ya dace, musamman a wajen inganta ilimi da kayan more rayuwa a faɗin jihar. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu Tv. Jirgi na 4 ɗauke da maniyata aikin hajjin bana ya bar jihar Sokoto zuwa birnin Madina na ƙasa mai tsarki. Daga filin tashi da saukar jiragen saman ƙasa da ƙasa na Sarkin Musulmi Abubakar na 3 da ke jihar Sokoto, Bashir Sodangi ya rawaito mana cewar jirgin da ya tashi ne da karfe 2 saura minti 7 na ranar yau, inda yake ɗauke da maniyata 428 waɗanda suka fito daga ƙananan hukumomi 3 na jihar Sokoto da suka hada da Wurno da Kebe da kuma Wamako. Ga rahotonsa. Da yake gabatar da jawabi ga mahajjatan, Amirul Hajjin wannan shekarar Kana Jarman Sokoto Alhaji Umaru Kobo AA, wanda ya samu kilci daga Honorable Bello Idris Chimula, ya taya su murnar samun wannan damar da za su sauke ɗaya daga cikin rukunin musulunci guda 5. Haka zalika ya yi gargaɗi ga maniyatan da su riƙa yawo da katin su na shaida a lokacin da suke a ƙasa mai tsarki. Haka zalika ya yi musu tuni dangane da muhimmancin wannan katin, musamman ma dai ga hukumomin ƙasar Saudi Arabia. Inda Alhaji zai tahiya, to ya tahi da identity card ɗin nan nashi wanda an rataye ga wuya ne. Kada mutum ya ɗauki cewa ya waye, kada mutum ya ɗauki cewa shi ai ya sani. Wannan da sani da wayewa ba su aiki a Saudi Arabia. Karata ya identity card ɗinka duk inda ka tahi an san ka, kuma an san kai ne, kuma an san kai alhaji ne. In ba haka ba, Allah ya tsare, idan wani abu ya faru to babu wani abin da za a iya maka illa a dawo da kai Sokoto. Wannan kuma ko an yi aikin hajji ko ba a yi aikin hajji ba. Wannan a cewarsa zai taimaka wurin tabbatar da sun gudanar da aikin hajjin su mai lafiya. Idris Chimula ya buƙaci da su kasance 'yan ƙasa masu kiyaye doka da oda, tare da kiyaye dukkanin dokokin hukumomin ƙasar Saudi Arabia. Bugu da ƙari ya gargaɗe su dangane da 'yan damfara a lokacin da suke a ƙasar Saudi Arabia. Daga bisani ya buƙaci da su gudanar da addu'o'i ga jihar nan biyo bayan matsalolin rashin tsaro da suke addabar wasu sassan yankunan jihar Sokoto. Akwai a ɓata gari waɗanda kamar yadda kuka biya kuɗi kuka shiga jirgi kuka tafi koyo aikin hajji, to wasu ɓata gari sun biya kuɗi sun shiga jirgi domin su je su yi zamba. To muna fata ubangiji Allah ya kiyaye mutane su yi ƙoƙari su kiyaye guzurinsu. Wurin canjin guzuri, idan baka san canji ba, akwai jami'inka, akwai mallamai, akwai guide, akwai RO ɗinku, akwai sauran hukumomi ga sunan ba su da wani aiki illa su yi muku hidima. Ƙarshen rahoton kenan. Bashir Sodangi, labarun Alu TV. To jama'a, kada ku shafa, kuna kasancewa ne da waɗannan labaran daga nan Alu TV Najeriya. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu ta kafafen sada zumunta kamar YouTube ta hanyar amfani da Alu TV, ko kuma Facebook ta amfani da Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV a manhajar Play Store domin ganin labaran kuma sauran shirye-shiryen da muke gabatarwa. Yanzu kuma labaran za su ci gaba. An gargaɗi maniyata aikin hajjin bana na jihar Sokoto game da miyagun ayyukan 'yan damfara a lokacin da suke gudanar da ibada a ƙasa mai tsarki. Amirul Hajji na jihar Sokoto Alhaji Umaru Kobo AA shine wannan kiran a lokacin da yake fatan alkhairi da kuma fatan sauka lafiya ga rukuni na 5 na maniyata aikin hajjin bana da suka bar jihar Sokoto zuwa birnin Madina. Bashir Sodangi shine ya ƙara haɗa mana wannan rahoton. Maniyatan su 428 da suka fito daga ƙananan hukumomin Kwari, Gwaranyo, Bodinga da Sokoto ta Kudu sun bar filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Sarkin Musulmi Abubakar na 3 da ke nan Sokoto da misalin ƙarfe 6 agogon Najeriya. Da yake gabatar da jawabi ga maniyatan, Amirul Hajjin wannan shekarar Alhaji Umaru Kobo AA, wanda Honorable Bello Idris Chimula ya wakilta,
Ya tuni ga maniyatan muhimmancin wannan tafiyar da suke kan yi a halin yanzu. Haka zalika ya tuni gare su da cewar su kasance masu kiyaye dokokin ƙasar Saudi Arabia a kowane mataki domin ganin cewar sun gudanar da aikin hajjin su kamar yadda ya dace. A bana hukumomin Saudi Arabia suna da waɗansu dokoki waɗanda ya kamata alhazai su kiyaye. Kun ga ID card ɗin nan da an ka basuwa an karataya ga wuya? To da Allah abinda muke kira ga alhazai su kiyaye ko ina sun ka shiga su shiga tare da wannan ID card. Kada mutum ya ɗauki cewa shi wayayye ne ko shi wanda ya sanin gari gare shi ko ya san kaza wannan ba shi bane. A Saudi Arabia babu wata wayewa ko wani sanin gari wanda za a gwada ma hukumomi. Idan hukumomin nan Allah kiyaye suka sharɗe ka baka da ID card, to abinda zai faru gare ka fa ba mu sani ba. Wataƙila ma a ce za a dawo da kai Sokoto ko da ka yi aikin hajji ko baka yi aikin hajji ba. Bello Idris haka zalika ya gargaɗe su dangane da 'yan damfara musamman ma dai mata a lokacin yin canjin kuɗaɗe. Amirul Hajjin ya musu fatan sauka lafiya tare da gudanar da aikin hajji kammalalle. Yadda za mu tashi a nan zuwa Madina, Allah ya sa a yi hajji karɓaɓɓe, Allah ya sa a zo lafiya a dawo lafiya. Da muka zanta da wasu daga cikin maniyyatan sun bayyana jin daɗin su inda suka yi alƙawarin gudanar da aikin hajjin su kamar da addinin musulunci ya tanada. Ƙarshen rahoton kenan. Bashar Sudangi, labarun Alu Tv. Biyo bayan gudanar da bikin ranar yaƙi da cutar hawan jini ta duniya wacce aka gudanar a ranar 17 ga watan Mayun wannan shekarar, ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Sokoto ta karɓi bakuncin ƙungiyar masu cutar hawan jini waɗanda suka kai masa ziyara domin tattaunawa kan tsare-tsare da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin shawo kai da kuma kawar da wannan cutar mai illata rayuwar ɗan adam. Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar ya baiwa mazauna jihar Sokoto tabbacin cewar gwamnatin jihar ta riga da ta tanadi dukkanin abubuwa da magunguna da kuma kayayyakin da ake bukata a cibiyoyin kiwon lafiya da ke sassan jihar Sokoto. Ga wakiliyarmu a bangaren kiwon lafiya Aisha Abdullahi Aminu. Kwamishinan Lafiya Dr. Faruk Umar Abubakar ya bayyana ƙoƙarin wannan ƙungiya da ta sanya a gaba a matsayin abin alfahari wajen ceton rayuka. Duba da hatsarin da hawan jini ke haifarwa ga lafiyar al'umma, ya jaddada muhimmancin kiyaye abinci da ake ci musamman irin waɗanda ke haddasa hauhawar jini. Yana mai nanata kiyaye dokoki kamar yadda ƙwararru a fannin lafiya suke magana a koyaushe. Shirin gwamnatin samar da ingantattu za a samar da ko an samar da kayayyakin aiki har dai da wannan shi injimin nan na awa na wanda ke ba da dama a auna jinan nake kowace asibitoci akwai shi, don haka duk wanda ya zo asibiti za a auna shi idan ya bukata. Don haka muna kira ga jama'a kowane lokaci ko primary health care ne ko secondary school secondary health din mu da muke kira general hospital ko special hospital, duka waɗanga abubuwa akwai su. Haka muna kira gare su su je kyauta za a auna musu, ba wanda duk wanda aka ce shi ba da kuɗi a zo ya kawohin mu nan muna jira a zo a gaya muna. Dr. Abubakar ya ƙara da cewa ma'aikatar lafiya za ta ci gaba da tallafawa irin waɗannan shirye-shiryen da ba da ƙwarin gwiwa ga al'umma da su riƙa ziyartar cibiyoyin lafiya na farko domin duba lafiyarsu akai-akai da samun shawarwari. Da yake nasa jawabi, shugaban ƙungiyar hawan jini ta ƙasa Farfesa Simon Isezo ya ce bikin ranar hawan jini ta duniya na da nufin wayar da kan al'umma tare da shirya ayyukan da za su taimaka wajen ceton rayukansu. Ya bayyana cewa ƙungiyar tana da niyyar yin aiki kafaɗa da kafaɗa da ma'aikatan lafiya don aiwatar da matakan rigakafi da daƙile wannan matsala a matakin cibiyoyin lafiya na farko da ma na gaba da su. Farfesa Isezo ya bayyana cewa a yayin wannan shiri da aka yi na duba matakin lafiyar al'umma da aka gudanar ba da daɗewa ba a babbar kasuwar Sokoto, an yi wa fiye da mutane 300 gwajin lafiyarsu. Ya shawarci al'umma da su rage amfani da gishiri, gujewa abincin gwangwani, yawaita cin 'ya'yan itatuwa da kayan lambu,
motsa jiki akai-akai da kuma kaucewa damuwa domin samun ingantaccen rayuwa. Zaman dai ya samu halartar wasu ƙwararru a fannin lafiya. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu Tv. Da wannan rahoton ne kuma muka zo ƙarshen labaran namu kafin mu sallama da ku ga maimaicin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar Majalisar Zartaswa ta Jihar Sokoto ta amince da ayyuka da dama na biliyoyin kuɗaɗe domin ci gaban Jihar Sokoto. Haka ma kun ji cewar gwamnan Jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya rarraba sababbin ababen hawa 22 ga alƙalai da kuma kadi kotun shari'a da ke Jihar Sokoto. Da ya buƙace su da a kowane lokaci su kasance masu yanke hukunci domin biyan buƙatun mazauna jihar. Daga ƙarshe kun ji cewar jirgin maniyyata aikin hajjin bana rukuni na 4 da na 5 ya bar filin tashi da saukar jiragen saman ƙasa da ƙasa na sarkin musulmi Abubakar na 3 da ke jihar Sokoto domin isa ƙasa mai tsarki don gudanar da aikin hajjin bana. To yanzu kama a madadin wanda ya tace mana labaran a harshen Turanci Bashar Abubakar da dukkan waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Ni da na fassara na karanto Nafisa Kabiru Muhammad nake cewa Assalamu alaikum.